I'm Jagan Chapagai. I'm the Secretary General of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, coming to this very important conference here today. I was in Syria a couple of weeks ago, and I had an opportunity to see some of the positive optimism, but also the fragility of the situation. And it's extremely important that the conference here today commits to the solidarity to the Syrian people, and that's what I'm going to advocate during this conference. Thank you.
den. Tak. Nějaké otázky? Bude, pane ministře, chtěl jste něco složit na Evropa, říkal jste dopoledne, že chcete to nadnést na jednání s kolegy. Jakou to může Já jsem otázku Svobodné Evropy zvedl na Radě ministrů zahraničních věcí. Nepřekvapivě ze zemí vlastně bývalého sovětského bloku se ozvaly hlasy, že bychom se té otázce měli věnovat. Tak se jí teďka můžeme věnovat v nějakém širším rámci a uvidíme, kam se posuneme. Rozhodně to není, že by byl nějaký konkrétní závěr, ani vlastně být nemůže. Ale ta politická vůle tam od některých členských zemí zazněla poměrně jasně. Uvidíme. To všechno teďka podléhá jako nějakým dalším diskuzím. Stejně tak uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ve Spojených státech. Ale myslím si, že je od nás odpovědné, abychom teďka, když jako cítím určitý zájem i dalších partnerů, abychom se té otázce reálně věnovali. Tak jednání k Sýrii byl neveřejný, vlastně jako klasifikovaný informační briefing a potom diskuze, takže já můžu spíše přednést stanovisko české, které vyzývá k velké obezřetnosti, samozřejmě odsouzení jakéhokoliv násilí. Ty obrázky byly opravdu šokující, takže obezřetně musíme s tím novým režimem pracovat. Na jednu stranu mu dát šanci, na druhou stranu dát jasně najevo, že třeba ruské základny také prostě do Sýrie nepatří. A teďka bude vlastně probíhat ta konference. Takhle napřímo se o tom nemluví, bavíme se spíše o sankcích ve vztahu k humanitární pomoci, které byly částečně teďka uvolněny a samozřejmě to dává smysl. Can either have support and investment and yes, please. community opportunity to escape years of conflict, uncertainty and risk, or if we stand back, the risk grows. So I raised the issue as an open question. Are we interested to have such a service which is so important for our neighborhood? And I got some positive replies. So this is an indication that now we should be looking for some possible solution. So nothing specific. Of course, it will depend on the American side. So this is now the stage where we are. Do you think that these two must go together? Our discussions here in Brussels today are a critical signal to send both as an international community. I think we shouldn't go further than where we really are, and there is the interest of certain states to be looking at that issue. Let's put it in this way. Tak jo, díky moc, děkuju, nashledanou. Thank you for organising this important conference for us. I'm representing Switzerland, and Switzerland is a long-standing partner of the Syrian people. Today we will pledge close to 70 million Swiss francs for the Syrians that returned, for the Syrians that have stayed, and to make sure that the country can become prosperous and we keep the hope without leaving behind every of our concerns. So we encourage respect of international law, respect of international humanitarian law, and Switzerland will be a partner. We have an office in Damascus, and we will be a partner in the region for the years and the decades to come. Thank you very much. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Achim Steiner. I head the United Nations Development Programme. Standing with Syria, this is the theme of the conference here in Brussels.
The United Nations family is very actively participating at this meeting here in Brussels. We have been actively engaged in Syria throughout the period of conflict, but particularly now at a moment when Syria is really standing at a crossroads. It can either have, with the support and investment and engagement of the international community, an opportunity to escape years of conflict, uncertainty and risk, or if we stand back, the risk grows of even greater uncertainty and despair. We have learned many lessons over the years. We have a very clear program set out. The United Nations Development Program has been engaging through the country team of the United Nations, but also with authorities and partners in the country on a three-pronged strategy, starting with community investments, secondly in also focusing on governance, the institutions of government that need to be rebuilt, and thirdly an economic recovery and reconstruction strategy. These three must go together. Our discussions here in Brussels today are a critical signal to send both as an international community but also to the people of Syria. The United Nations Development Program is ready to move, ready to invest, and we are on the ground in order to do so, and we look forward to receiving support today here in Brussels in order to continue this work that is so essential. How concerned are you the new Syrian constitution was writing without the Kurdish and the other minority? As we all know, Syria is at the moment in a process of developing its own governance structures, the constitution, the institutions of government. These are early days. I think the international community, but also Syrians themselves, are having high expectations of what will come next. Let us go step by step. I think to judge in advance is always risky. Recognizing that there is a long way to go, I think, is the way that we would like to think at our partnership with Syrians at the moment from all corners of the country. We are an institution that is focused on helping Syrians to develop the institutions of government, but also the governance systems, but to do so as partners rather than as commentators from outside. Where does that go, the governance? Where do you see the gaps? Well, if you imagine for a moment that most institutions of government have either ceased to function as they did before 2011, many of the experts, many of the civil servants are no longer there. Essentially, many institutions of government have ceased to operate, and also at the local government level, which is why, in discussions with our partners in Syria, we have developed a whole series of proposals on how to strengthen governance at local government level, but also to help Syria to develop the institutions of government, be it in terms of a democracy, be it in terms of a form of government, but also governance systems for the financial sector, for the investments that are needed. And this is all part of a journey that is urgently needed and that we are committed to supporting. Thank you. Lep pozdrav. Torej, danes smo pravkar zaključili svet za zunanje zadeve, na katerem smo obravnavali nekaj točk. Na začetku smo največ časa posvetili Ukrajini in kar se Ukrajine tiče, je bila nekako vzdušje v dvorani, je šlo v tej smeri, da je Ukrajini seveda treba pomagati. Upamo seveda, da bo prišlo do pogajanj o primirju in do potem tudi mirovnih pogajanj. In Ukrajini seveda treba pomagati v naslednjih tednih, mesecih, da do teh pogajanj pride v čim boljšem stanju, se pravi, da tudi iz teh pogajanj potem čim več iztrži. Kar se tiče Bližnjega vzhoda, smo izrazili predvsem zaskrbljenost nad humanitarnim stanjem. Belgijska komisarka je potrdila, da kar se tiče humanitarne pomoči, ta v Gazo trenutno v Gazo pač ne more v tem trenutku. In Slovenija je seveda, kar se tega tiče, tudi izrazila, da je treba to spremeniti in omogočiti dostop humanitarne pomoči.
Potem smo imeli pa še 3 zaprte razprave, in sicer o Siriji, o Iranu in o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Zdaj pod točko razno je Avstrija dala tudi pobudo, da bi na naslednjem svetu za zunanje zadeve spregovorili o Zahodnem Balkanu, in Slovenija je to tudi podprla. Glede Ukrajine me zanima, je dala Kallasova predlog svoj na mizo vam v razpravo in ali je Slovenija ta predlog podprla? Kallasova je predstavila obrise tega predloga. V bistvu ni bilo še dovolj elementov predstavljenih, da bi se ministri glede tega lahko opredeljevali. Tako da glede detajlov predloga o tem nismo govorili. Slovenija podpira razpravo o tem, da se Ukrajini pomaga. Tudi smo pripravljeni razmisliti o tem, da bi bil en tak skupni mehanizem, ampak glede detajlov in glede pogajanja bo priložnost v naslednjih dneh, predvsem pa tudi na Evropskem svetu, ki bo potekal v četrtek. Kako pa bi lahko Slovenija še pomagala vojaško, predvsem zdaj govorimo predvsem o vojaški pomoči Ukrajini? Slovenija pomaga, kot veste, od začetka vojne redno, vlada sprejema pakete vojaške pomoči, te podatki so pač označeni kot zaupni, tako da o njih v javnosti ne razpravljamo, in Slovenija bo pač pomagala na podoben način kot do sedaj. Je pripravljena dati Slovenija potem dodatni denar v letošnjem letu za pomoč Ukrajini? Zagotovo smo pripravljeni o tem razmisliti, ampak odločitve pa še niso bile o tem sprejete. Te številke, ki se pravljajo, nekje 20 milijard, mora biti 40 milijard, pač tudi v tem dokumentu. Je to neka realen okvir ali da nekaj držav ne namerava sodelovati, mogoče pretirano, nekaj za Slovenijo bi lahko znašalo 100 milijonov. Zdaj, logika teh številk je nekako taka, da je Evropska unija v lanskem letu namenila približno 20 milijard, dodatno tudi Združene države Amerike, tako da teh 20 milijard, ki se omenja, je približno ekvivalent temu, kar je Evropska unija namenila v lanskem letu. In potem je ideja še to, da bi se nadomestilo tudi morebitni izpad ameriške pomoči. Je pa visoka predstavnica Kallas danes povedala na začetku, da je bilo že v letošnjem letu namenjenih 15 milijard pomoči strani držav članic Evropske unije v Ukrajini, kar pomeni, da v razpravi, ki bo sledila, bo ta znesek najbrž nekoliko bolj v realnih okvirih potem tudi predstavljen. Glede Srbije, veliko je Sloveniji govora, skupini novinarjev, tudi slovenska ekipa je bila med njimi, so v Srbiji zavrnili stop, sklicujoč se na grožnjo, varnostno grožnjo. Se vam zdi takšno ravnanje države kandidatke, ki je na poti v EU, primerno in ali se ne bi morala Slovenija odločne ravnanje? Slovenija se je odzvala na to. Mi smo že v soboto Srbskemu ministrstvu za zunanje zadeve posredovali diplomatsko noto s protestom, pričakujemo odgovor s srbske strani, pričakujemo pa, da v naslednjih dneh bo o tem potekala tudi razprava med EU veleposlaništvi v Beogradu in od srbske strani bomo vsekakor tudi v pogovorih pridobili razlog, zakaj so pač ravnali tako, kot so ravnali. Absolutno Slovenija podpira svobodo govora, nasprotujemo temu, da se novinarjem zavrača vstop v državo in smo seveda do tega kritični. Torej še niste dobili odgovora srbskih oblasti? Ne, noto smo posredovali v soboto, tako da vsaj običajno, vsaj neki dni ali pa teden, dva traja običajno, da se tak odgovor potem prejme tudi po diplomatski poti. Kot pa sem rekel, bomo poskušali odgovore dobiti tudi v pogovoru z srbsko stranjo. Najbolj odločnimi oziroma iskrenimi podporniki srpske poti v Evropsko unijo. Ta klaster 3 se takrat omenjalo februarja, marca, da bi ga potem na koncu vendarle odprli. Ali se vam zdi realno, da pač v takšni situaciji, v kateri je danes Srbija, da se to govori še o odpiranju poglavij ali treba že razmišljati o kakšnem drugačnem odnosu do Srbije? V tem trenutku imajo najbrž državljani Srbije druge prioritete, tudi ko pride do razprave o tem, kakšno Srbijo si želijo, katere reforme naj bi se v naslednjih tednih, mesecih sprejelo. Mi vztrajamo na tem, da srbska pot v Evropsko unijo
omogoča sprejemanje teh reform. Seveda, če želijo vstopiti v Evropsko unijo, bojo mogli izpolniti pogoje tudi na teh področjih. In to je nekaj, s čimer jih pač moramo še naprej spodbujati, in Slovenija bo, ne samo kar se tiče Srbije, tudi glede ostalih držav na Zahodnem Balkanu, evropsko integracijo tudi nadaljevanju vedno podpirala. Mogoče samo še zadnje vprašanje, malo se bo začel direktni vrh iz Sirije. Greste na zasedanje s slovenskimi stališči? Ja, kar se Sirije tiče, seveda smo zaskrbljeni nad dogajanjem v zadnjih dneh. Vemo, da je prišlo do nasilja nad določenim delom populacije. Zdaj, zanimalo nas bo tudi od sirijskih predstavnikov, katere ukrepe ta prehodna oblast sprejema, zato da se to naslovi. Kot razumemo, se obljublja sklic kot ustanovitev neke preiskovalne komisije. Mi spodbujamo tudi k ustanovitvi mednarodne preiskovalne komisije v Siriji. Absolutno bo za prehod v pač neko novo sirijsko oblast ključno zelo natančno naslavljanje takih stvari, kot so se dogajale v preteklih dneh. Boste napovedali tudi finančno oziroma dodatno humanitarno pomoč? Slovenija je aktivna v Siriji že kar nekaj let, in sicer prek organizacije ITF, in danes bomo napovedali dodatno finančno pomoč v višini 600 tisoč evrov na področju razminiranja. To bo za eno leto, za dve? To je za projekt. Ja. Dobro, hvala lepa. Hi, good afternoon. Here? This is fine. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Tom Fletcher from the United Nations. This is a crucial conference for Syria. Syria is at a moment of hope and opportunity, but it is fragile hope and fragile opportunity, and we have to respond as the international community. The price of failure is much bigger than the price of success. The price of inaction, the cost of inaction, will be much greater than the cost of action. So I'm urging our partners and friends here to really engage and support the people of Syria right now. Thank you. One question. Germany, for example, is giving less money this year than last year. Wouldn't you say it's time to give more? I want everyone to give more money. I run the Humanitarian division in the UN. Our appeal is for $2 billion to really help the Syrian people turn this corner and for Syria to be magnetic again for its people. I think that's in everyone's interest. There's a new interim authority. There is a plan. We've got a team in place that can really deliver humanitarian support and the rebuilding of Syria longer term. And we need all of our partners to step up and really engage right now. But can Syria move without US and can we move without the US? Of course, we want the US to be with us as well. The US is a crucial partner to humanitarian work globally, including in Syria. So we've got to go and make the case in Washington as well. But this is a real moment of opportunity and we cannot miss it. Thank you. Funding cuts are, of course, they're a body blow. They're a punch in the gut to our humanitarian work. But we keep going. We keep going and we keep trying to find hope and opportunity. And Syria could be a success story if we're there. Thank you. Hello, good afternoon. This is only to say that we are just about to start Syrian pledging conference at 3 o'clock. There will be two sessions, one chaired by Commissioner Labib, one by myself. It is very important. It is 9th Syrian conference ever. You know that the European Union was the main donor in the last 14 years. More than 35 billion euros were disbursed for Syria, but now it's a little bit different. We are talking about pledging not only for humanitarian aid this time, but for the early recovery of Syria. So we are waiting for others to come, and maybe this is the moment to, it's still open, so this is the moment to invite other donors
to come in, because I will, of course, invite them also during the conference, and we expect a lot of money. So this time on European side more than ever, but let's see what will be the final sum. Pardon me? First of all, you know that we need to make the country safe and secure, and this is what we are aiming at, of course, and this is the reason why we want to start early recovery. So this is something we want this process to be Syrian-led, we want this process to be Syrian-owned, and we want also the country and the government to be inclusive, and all minorities and all Syrian people should be included. This is something what we are aware of what was going on last week, but we are looking forward to normalization of the situation and to help Syrian people. Everything is in favor of Syrian people and all the citizens of Syria. Of course, you have to trust someone. We are very cautious always, but it is, as I said, always with our final goal, which is Syrian people. We want people to live in peace, and we want people to live under normal conditions. And this is what we are trying to make. Also for others, for refugees who want to come home, we want to make country safe. But of course, this is not the moment. This is not yet achieved, so this is why we are pledging the money and trying to start early recovery, as I already said. Thank you. Thank you. Dzień dobry. Przepraszamy bardzo za opóźnienie. Pan minister miał 2 spotkania z ministrem spraw zagranicznych Syrii i Hiszpanii. Oddaję pana ministra do państwa dyspozycji. Wczoraj powrót z Harare, z Zimbabwe. Pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej w ogóle w tym kraju, ale byłem tam jako przedstawiciel przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej na spotkaniu ministerialnym tej wspólnoty państw południa Afryki. Dobre spotkanie, podpisaliśmy umowy na ponad 160 milionów euro i nowe zainteresowanie bliższymi relacjami, także handlowymi, przede wszystkim z Unią Europejską. Dzisiaj Rada do Spraw Zagranicznych tradycyjnie rozpoczęła się od briefingu w wykonaniu ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Ukraina w Dżeddzie, jak Państwo wiecie, uzgodniła wspólne stanowisko ze Stanami Zjednoczonymi i zgodziła się na 30-dniowy rozejm celem negocjacji trwałego porozumienia pokojowego. To jest test zadany Federacji Rosyjskiej. Tego, kto chce pokoju, a kto nie chce. No i Ukraina się na zawieszenie broni zgadza, a Federacja Rosyjska na razie stawia warunki, czyli się nie zgadza. Dyskutowaliśmy o tym, jak wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy. W tym roku Ukraina ma dość środków na funkcjonowanie swojego państwa, funkcjonowanie swojej armii, ale potrzebne są środki dodatkowe. Generalne poparcie było na rzecz zwiększenia funduszy na obronność Europy i także dla Ukrainy. Jak Państwo wiecie, ważnym elementem, taką kotwicą morale ukraińskiego jest proces negocjacji Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Jako prezydencja czujemy się za to szczególnie odpowiedzialni. Chcielibyśmy otworzyć na pewno jeden, może i drugi klaster negocjacyjny, ale z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejna sprawa, w której blokuje podjęcie decyzji nasz stary przyjaciel i kiedyś sojusznik, Republika Węgierska.
wywiązała się dość żywa dyskusja o tym, że uwarunkowanie decyzji o rozpoczęciu negocjacji nie powinno być uzależnione od spraw dwustronnych, tylko od spełnienia kryteriów. Jak Państwo wiecie, Węgry blokują też refundację środków na fundusz modernizacji polskich sił zbrojnych i szereg innych kwestii. Muszę się rytualnie zwrócić do polskiej opozycji, która utrzymuje bliskie ideologiczne kontakty z rządem i partią Viktora Orbana, żeby zechcieli coś dobrego dla Polski i dla Europy zrobić, mianowicie przekonać swoich pobratyńców ideologicznych do odblokowania tych kwestii. Tym bardziej jest to pilne, że słyszę o inicjatywie węgierskiej w partnerstwie z polską organizacją Ordo Iuris o tym, żeby w think tanku w Waszyngtonie, w Heritage Foundation, stamtąd doradzać administracji amerykańskiej o tym, jak rozmontowywać Europę. Chciałbym zapytać polską opozycję, co sądzą o tej inicjatywie, czy to służy polskim interesom, aby Unia Europejska została sparaliżowana, sprowadzona do tylko grupy wzajemnych dyskusji. Wysoka przedstawiciel wprowadziła już w tej chwili chyba nową świecką tradycję polegającą na tym, że służby wywiadowcze Unii Europejskiej briefują nas w niejawny sposób na temat ważnych kwestii. Dzisiaj mieliśmy briefingi o sytuacji w Syrii i o sytuacji w Iranie. Rozumiem, że to jest kompilacja informacji z państw członkowskich. Uważam, bardzo udana inicjatywa, która polepsza jakość dyskusji w tych sprawach. W sprawie Syrii raz jeszcze nasza dyskusja, za chwilę konferencja z udziałem Syrii. Odbyłem też dwustronne spotkanie z ministrem nowego rządu. Przedstawiłem tradycyjne polskie stanowisko o tym, że wolność religijna jest testem wolności w ogóle. Przypominam, że to Polska razem z Włochami swego czasu, wiele lat temu, za mojego poprzedniego ministrowania, przyczyniła się do tego, że monitorowanie wolności religii jest jednym z zadań europejskiej dyplomacji. Więc oczywiście, gdy dochodzi do ataków na chrześcijan, jest to dla nas sprawa ważna. Skromnie, biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację w Syrii, dorzucimy 2 miliony euro do wysiłków humanitarnych w tamtym kraju. Komisarz do spraw handlu zbriefował nas co do spodziewanych amerykańskich działań w dziedzinie ceł. To nie jest nasza inicjatywa, to nie jest konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, którego ktokolwiek w Unii Europejskiej sobie życzy, ale wtedy, gdy nasze produkty będą dyskryminowane cłami, to oczywiście nie możemy być bezczynni. A przypominam, że już poprzednia administracja wprowadziła mechanizmy, które prowadzą do wysysania przemysłu z Europy na podstawie cen energii, czy nowe inicjatywy, jeśli chodzi o elektromobilność. Więc niestety Unia Europejska będzie musiała się odnieść do tych ceł. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, my sobie tego nie życzymy. Ale znowu muszę zapytać polską opozycję, czy naprawdę chciałaby, żeby Unia Europejska była w takiej sytuacji bezradna, żeby jakikolwiek partner zagraniczny mógł na poszczególne państwa członkowskie bezkarnie nakładać cła i je w ten sposób dyskryminować. Przypominam, dziedzina handlu to jest ta jedyna dziedzina działalności Unii Europejskiej, w której Unia działa jak federacja. I dzięki temu mamy siłę negocjacyjną, która chroni naszych interesów. A
strefa wolnego handlu nie miałaby takiej mocy negocjacyjnej. Dziękuję. Czy jeszcze czeka nas konferencja w sprawie Syrii, ale były także na agendzie Bałkany Zachodnie, no i Iran. Iran jest krajem na granicy uzyskania broni atomowej. Unia kiedyś była sceptyczna co do polskiego planu pozwolenia Stanom Zjednoczonym zbudowania bazy obrony przeciwrakietowej. Przypomnę, że Barack Obama za to właśnie dostał Nagrodę Nobla. Tymczasem to, że dzisiaj polska baza, amerykańska baza w Polsce jest już operacyjna, druga taka jest w Rumunii, tak zwany Aegis on Shore, oznacza, że przynajmniej część irańskich hipotetycznych rakiet można strącić i niebo nad Europą chronić. Chwileczkę, po kolei. Po kolei. Czego się pan spodziewał po rozmowie prezydenta Trumpa? No, prezydent Trump obiecał zażegnać ten konflikt w 24 godziny. Wiedzieliśmy, że nie będzie tak łatwo. Życzymy powodzenia, to znaczy przekonania Władimira Putina do rezygnacji z niektórych absurdalnych postulatów, takich jak chociażby przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, czy demilitaryzacja Ukrainy, czy podbicie jeszcze dodatkowych terytoriów. No, jego sukces będziemy mierzyli miarą jakości tego pokoju, oby nastąpił. Panie ministrze, Litwa dzisiaj poinformowała, że za podpaleniami spektaklia pilnej i charytatywnej w Warszawie stała Rosja. No jest to oburzające, ale niestety chyba nikogo specjalnie nie dziwi. Bo przypomnę, wojna hybrydowa to nie jest tylko blokowanie stron internetowych. To są działania dezinformacyjne, to są działania szpiegowskie, to jest ingerencja w procesy demokratyczne i to są także akty sabotażu. Wiemy, że mieliśmy taki akt sabotażu we Wrocławiu. Winny przyznał się i siedzi. Mamy inne podejrzane podpalenia, co do których niektórzy sprawcy już są w rękach wymiaru sprawiedliwości i myślę, że ta litewska informacja powinna być potraktowana poważnie, oczywiście zweryfikowana także przez naszą prokuraturę. I przypominam, że wtedy, gdy przyznał się winny próby podpalenia we Wrocławiu, zamknąłem konsulat rosyjski w Poznaniu. Ograniczyłem też możliwość poruszania się po Polsce rosyjskich dyplomatów, tak aby szpiegowanie czy prowadzenie agentów było utrudnione. Zresztą dzisiaj była o tym mowa. Niezmiennie, kolejny raz poparłem inicjatywę czeską, żeby mianowicie rosyjscy dyplomaci mogli podróżować tylko po kraju, w którym są akredytowani, a nie po całej strefie Schengen. Rosja, mówiąc o pokoju, robi nadal to, co robi, uświadamiając tym wszystkim, że Putin jest człowiekiem, który rzucił wyzwanie całej Europie i że wojna w Ukrainie to nie jest tylko kwestia Ukrainy, to jest kwestia całej Europy. Polskie Radio, proszę. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone chcą wycofać się z grupy, która współpracuje z Eurojustem, m.in. z prokuratorami z Polski w sprawie badania zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Jakby pan to skomentował? I jaki był odbiór pakietu wojskowego dla Ukrainy do 40 miliardów euro planowany przez Kaję Kallas? Jeśli chodzi o pakiet obronnościowy, to on jest na razie w dyskusji. Jak pani wie, są różne inicjatywy. Nasza Rada Ministrów wstępnie poparła pomysł Banku na rzecz dozbrojenia. Są też inicjatywy międzyrządowe, taka jak
inicjatywa czeska, do której Polska wpłaciła swoje środki, odchodząca minister spraw zagranicznych Niemiec poinformowała, że jutro Niemcy dokonają najbardziej znaczącej zmiany konstytucji od wielu lat, podnosząc pułap zadłużenia. Wspomniała, o ile pamięć nie myli, o 500 miliardach na obronność i 500 miliardach na inwestycje, czyli już mówimy o naprawdę masywnych pieniądzach. Ja w swojej wypowiedzi przekonywałem, że powinniśmy planować wspieranie Ukrainy w średnim okresie, to znaczy na przyszły rok i kolejne, bo dopiero wtedy Putin spuści z tonu, gdy będzie widział, że my nie tracimy cierpliwości, że to jest dla nas sprawa, której nie odpuścimy. Z kwestii prokuratorskiej nie znam, musiałbym spytać Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby komentować, ale Polska jest na stanowisku, że Trybunał do Spraw Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie, jest nawet formuła, on ma bodajże być częścią systemu Rady Europy bodajże. I my uważamy, że on powinien powstać, że takie zbrodnie nie powinny być bezkarne. A przypominam, że częścią tego stanowiska ukraińsko-amerykańskiego z Jeddy jest to, że skradzione ukraińskie dzieci powinny być przywrócone na łono ojczyzny. Przypominam, że to jest to, za co Władimir Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Chciałbym nawiązać do Pana słów o kontaktach polskiej opozycji z politykami europejskimi i zapytać o kontakty byłego polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który popiera George'a Simiona jako kandydata na prezydenta Rumunii. No, tradycyjnie wśród krajów sojuszniczych, zaprzyjaźnionych i w ogóle generalnie nie jest dobrym zwyczajem ingerowanie takie publiczne w procesy polityczne w innych krajach. Spotykanie się z opozycją jak najbardziej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy opozycja nie stanie się rządem, ale publiczne wskazywanie swoich faworytów w innych krajach jest ryzykowne i niedyplomatyczne. Excuse me, can I ask you a question in English? Sure. What should we expect from the phone call between Trump and Putin tomorrow, and what should be the message from the EU before this call? Well, this is an unjust, aggressive war. President Putin has no business keeping his soldiers in Ukraine. He could finish this war in 5 minutes by just withdrawing them. I hope President Trump turns out to be the deal maker that many people think he is, and gets a good deal for Ukraine. And we wish him luck. Another question in English. Louder a little bit, please. Thank you for this question. When I was a teenager, my father would listen on an old radio to Radio Liberty, Voice of America, Radio Free Europe. It's how we learned the basic facts about our own countries, because communist propaganda was so tightly controlled. And these institutions continue to do similar work for autocracies today. So in Poland, we are trying to enhance our broadcasting to non-democracies. For example, literally this month, TVP World is starting a new formula of broadcasting to Russia, to Belarus, and so this is God's work. And we would like to see what can be done to help. The issue was raised by our Czech colleague, where Radio Liberty and
Voice of America now based. We will take a look at what can be done. So one avenue would be to, and I talked about it, would be to multiply the budget of the European Endowment for Democracy. But Minister Lipavsky even talked about buying the two outfits. We are at the stage of brainstorming, but clearly these are worthy institutions whose mission should continue. Last question. Uczyłem się historii Polski, w ogóle dowiadywałem się, co się w Polsce dzieje, słuchając Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki. Ojciec miał starą lampową stolicę, a ściany w naszym mieszkaniu w bloku były cienkie, więc się słyszało i w ten sposób zostałem antykomunistą. Więc wręcz czuję taką osobistą wdzięczność wobec tych instytucji. No, to jest nagła decyzja. My uważamy, że misja tych instytucji jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W Polsce staramy się to robić. Dzisiaj podniósł to minister Czech. Wsparłem go. Moglibyśmy na przykład zwielokrotnić budżet Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji. Przypomnę, instytucja stworzona dzięki polskiej inicjatywie za poprzedniej polskiej prezydencji. Uważamy, że misja tych instytucji powinna być kontynuowana. Ostatnie pytanie już, proszę bardzo. Ja bym jeszcze chciał wrócić do rozmowy z Trumpa z Putinem. Ale wy się ode mnie domagacie, żebym ja spekulował, co powiedzą sobie Trump z Putinem. Zapytać o stanowisko, dokładnie konkretnie. Kaja Kallas wchodząc tutaj mówiła, że spełnienie warunków, jakie stawia Moskwa dzisiaj, żeby do zawieszenia broni, będzie de facto spełnieniem celów, jakie stawiała sobie Rosja, atakując Ukrainę. Czy Unia Europejska ma jakąś odpowiedź? Czy rozmawialiście o tym, co jeśli dowiemy się o tym spotkaniu, że rzeczywiście Amerykanie w jaki sposób poszli na rękę Amerykanom i szerzej. Rosjanie mówią o tych root causes wojny, w tym między innymi Rosja nadal myśli, że uda jej się przejąć innymi metodami całą Ukrainę, a najlepiej jeszcze zneutralizować wojskowo połowę Europy. To się nie uda, co nie znaczy, że nie będzie Putin tego próbował. Mamy test. Jedna strona, i to ofiara, napadnięta, godzi się na zawieszenie broni na 30 dni celem uruchomienia prawdziwych negocjacji pokojowych. Jak ktoś chce mieć prawdziwe negocjacje pokojowe, to się na to nie zgadza. Rosja stawia warunki, czyli się nie zgadza. Mamy jasność, kto chce pokoju, a kto chce wojny. Szanowni Państwo, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Jó napot kívánok, tisztelettel Mariana. Céló konferenciát kezdett a Magyarország jelentős felajánlásokat tett, jelentős kezdeményezésekkel segítette az országot. Ma milyen bejelentése, milyen összegű bejelentése számíthat a miniszterelnök? Valóban 9. alkalommal rendezi meg az EU a Szíria donor konferenciáját. Ez egy olyan magas szintű konferencia, ahol Európai Uniós tagállamoknak a vezető képviselői, a közel-keleti térség országai, nemzetközi segélyszervezetek gyűlnek össze és tanácskoznak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megsegíteni a szíriai embereket, hogyan lehet a válságot mérsékelni, van-e lehetőség újjáépítésre. És a magyar részvétel ezeken a konferenciákon az elmúlt években nagyon következetes volt. Egyrészt, amit a politika és a diplomácia területén el lehet érni, azt mindent meg kell tenni Szíria stabilitásáért. Ez a stabilitás, ez több dolognak is az előfeltétele. Egyrészt az európai biztonsági környezetnek a javulásának a feltétele. Most egy olyan időszakban, amikor Európán belül zajlik egy konfliktus, de ugyanakkor a közel-kelet részéről még mindig nagy migrációs nyomás veszélyezteti Európa biztonságát. Másrészt Szíria stabilitása az feltétele a migránsoknak a hazatérésének.
Az az álláspontunk, és ezt az álláspontot fogom kifejezni ma is, hogy egyrészt az átmeneti új szíriai vezetések, másrészt pedig az Európai Uniónak, minden nemzetközi szereplőnek mindent meg kell tennie azért, hogy Szíriában olyan körülmények lehessenek, hogy Európából és a világ más tájairól visszatérhessenek a menekültek és migránsok Szíriába. Mert a jelenlétük az egyrészt senkinek nem jó, maguknak a migránsoknak sem, másrészt pedig mind a környező országokra nagyon nagy terhet rónak, másrészt pedig az Európai Unió területén is biztonsági és más társadalmi kockázatot jelentenek. És még egy nagyon fontos dolognak feltétele a stabilitás. Magyarország kezdetektől kezdve zászlóvivője volt a szíriai keresztények ügyének. Így volt ez, amikor az iszlám állam alatt terrortámadásokat, üldöztetést szenvedtek el, és így van ez most is, amikor különböző veszélyekkel néznek szembe a szíriai keresztények, a helyzetük bizonytalan. Rengeteget szenvedtek a szíriai keresztények, míg a válság elején a lélekszámuk több mint 2 millió fő volt, addigra ma már ez a szám a 500 000 közelíti felülről, még de töredékére zsugorodott ez a közösség. Itt ezen a konferencián is, ahol első alkalommal évek után szíriai de facto hatóságok részéről képviseletet fognak ellátni, itt is egyértelműen hangsúlyozzuk, hogy Magyarország elvárja minden szír és minden nemzetközi szereplőtől, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy Szíriában a vallási kisebbségek, közösség, közöttük az üldözött keresztények biztonságot kapjanak, nyerjenek, hogy a szíriai keresztényeknek az emberi jogait és a fizikai biztonságát garantálják. Erre most nagyon nagy szükség van, hiszen a múlt héten a kormányhoz közel álló iszlamista fegyveresek vérengzést hajtottak végre az alavita közösség körében, de közöttük legalább egy tucatnyi keresztény embert is megöltek. Ez a magyar álláspont. Megköveteljük azt, hogy szíriai átmeneti hatalom az biztosítsa a vallási kisebbségeknek a jogait. A magyar részvétel a Szíria donor konferenciákon abban is következetes, hogy nem csak szóban támogatjuk a háborúktól, konfliktusoktól sokat szenvedett szíriai embereket, közöttük a keresztényeket, hanem konkrét támogatásokkal is. A Magyarország kormánya az elmúlt 7 évben a Hungary Helps programon keresztül 28 millió euróval támogatta mind az üldözött keresztényeket, mind a keresztény intézményeken keresztül a szíriai embereket. A mostani donor konferencián pedig bejelentettem a magyar kormány részéről, hogy 4,6 millió euróval támogatjuk Szíriában a keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és ítéleti központnak a felépítését, valamint támogatjuk a Szíriát környező országokban a menekülteknek, a migránsoknak az ellátását, abban a reményben, hogy minél előbb visszatérhetnek az országukba. Mely országok érintettek például ebben a szociális támogatásban, és hogy ez segíti-e vajon majd a visszatérésüket? Szíriában kb. 11 millió embernek kellett a lakhelyét elhagynia, jelentős részük külföldre menekült, egy idő után inkább vándorlásról lehet beszélni, és az olyan országokban, mint például Jordánia, Libanon vagy éppen Törökország nagyon nagy terhet jelentenek. Libanonban, ahol a Hungary Health program számos támogatásra próbál enyhíteni a helyzeten, a 4 millió libanoni ember mellett több mint 1,5 millió szíriai menekült és migráns tartózkodik. Ez nagyon nagy terhet jelent az országra, nem csak a szenvedő szír emberekkel, közöttük a keresztényekkel vagyunk szolidárisak, hanem azokkal a környező országokkal, akik nem bírják ezt a terhet viselni. Tavalyi konferencia kapcsán említette, hogy az uniós elnökség magyar uniós elnökség egyik célkitűzése lesz a helyben segítés elvének uniós promotálása. Ezen a téren sikerült-e valamilyen eredményt elérni, értő fülekre talált-e ez a magyar?
A magyar elnökség idején a nemzetközi segélyezés terén következetesen azt a politikát és álláspontot képviseltük, hogy nem a migrációt kell támogatni, a humanitárius válságoknak, a fejlesztési kihívásoknak nem az a megoldása, hogy több embert hívunk Európába, hanem mint ahogy azt a magyar kormány a Hungary Health programon is teljesíti, helybe kell vinni a segítséget. Én úgy gondolom, hogy hatottunk az Európai Uniós politikára, de ezt majd a jövő fogja megmondani. És köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Viszlát. No niin, hei vaan. Aika tiukka päivä, hyvä kokous siis ensinnäkin, eli vahvaa tukea Ukrainalle. No ensinnäkin mitä tulee näihin rauhanneuvotteluihin, niin meidän tietenkin pitää huolta siitä, että kun pallo on ikään kuin Venäjällä, että kun Venäjän pelikirjaan helposti kuuluu se, että he pitää pelkästään sen pallon, he haluaa muuttaa. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, over the past 10 years now, we have met in Brussels to stand with the people of Syria, and even in the darkest moments of the war, when Assad's regime was dropping chemical weapons on its people, and there seemed to be no possible solution for the conflict, we gathered at the Brussels conferences to keep the hope alive. One of the first conferences was opened by the words of Farah. There's a beautiful video on YouTube about her, a 6-year-old Syrian girl living in Zaatari refugee camp in Jordan. And thanks to our collective support, she could go to school, she could learn for a better future. And today, Farah is a grown-up girl. She wants to become a journalist in her native Syria. But for the first time ever, since we have these conferences, her wish is not just a dream, it is a real possibility. Because Syria is a new country. And today the dreams and the aspirations of the Syrian people are no longer on hold. For the first time in decades, Syria's hope can become reality. Of course, the path to reconciliation and recovery is still long. On the one hand, we see very encouraging steps. The agreement between the central authorities and the Kurdish SDF, for instance, is nothing short but historic. Also important is the signing of a constitutional declaration by interim President al-Shara. On the other hand, the attacks on security forces and the violence against civilians in Syria's coastal region show that the situation remains fragile. Once again, we have seen Syrian mothers weeping for their lost children and old wounds reopen. But we also see the Syrian authorities' commitment to bring the perpetrators to justice, to protect minorities, and to form an inclusive government. All of this is vital for reconciliation. From our side, we must do everything in our power to support these goals and to support a successful transition. And this is the reason why we are all gathered here today. We want the Syrian people to know that we will be with them every step of their way. And this is why it is so important that for the first time we're joined by Minister al-Shibani. A very warm welcome. In the past, we have always worked for Syria and for Syrians. But today, we can finally work with Syria. And this gives a new meaning to the Brussels conference. So we would like to hear from you about the needs of your people and your plans for rebuilding state institutions. For every new step you take towards an inclusive political transition, we are ready to move forward together with you. Europe is ready to do its part, and this is what I would like to focus on. My first point.
Since the start of the conflict, we have provided over 37 billion euros in support of Syria. Now that Assad has fallen, this support is even more important. According to the UNHCR, 1.5 million Syrians might return to their country already this year, and 2 more million people who are currently displaced within Syria could potentially return to their homes. Today, we are working with the host countries and the UN agencies to support them along the way. So basic services must be restored. Electricity is only available for a few hours per day. There's not enough drinking water. Syrian children must be able to go back to school. All this, and you know, much, much more is necessary and vital to rebuild a normal and a dignified life. Syrians need greater support, whether they are still abroad or they decide to go home. And this is why today the European Union is increasing its pledge for Syrians in the country and in the region to almost 2.5 billion euro for 2025 and 2026. And we call on all of you who are here today to do the same if possible. Because at this critical time, the people of Syria need us more than ever. But as we tackle the immediate needs of Syrians, we must also start looking to the future of the country. And this is my second point. There are entire cities to be rebuilt and a whole economy to restart. And this is why we have suspended our sanctions on key economic sectors. This includes energy, transport, and the financial transactions that are linked to them. And we are ready to do more to attract the necessary investments for reconstruction as the political transition advances towards a credible, an inclusive, and non-sectarian government. As long as progress continues, we are also willing to scale up our support for recovery and reconstruction, together with our partners in the region and across the world. Syria used to be one of the economic powerhouses of the Middle East, and we want to be partner for recovery and growth of a new Syria. In the old Syria, a dictator controlled all political and economic power. But in the new Syria, power can go back to where it belongs, and that is to the people of Syria. And this is the third issue where we can be of help. Here at the Brussels conferences, we have already hosted Syria's civil society representatives, both from inside the country and in exile. Some of them were banned by the Assad regime because of their ideas, but now they can finally be heard. So I am proud to announce that this year we are planning to hold the civil society dialogue of the Brussels conference in Damascus, because all Syrians deserve to take their future into their hands. Syria can become a country where everybody can speak their mind, with equal rights and representation for all, men and women alike, beyond faith, ethnicity and ideology, a country with no place for sectarian violence. The future of Syria is for all Syrians to build, those who always fought for freedom and those who just discovered hope, those who fled and those who stayed. This must be the promise of the new Syria. And we will do everything that is possible so that this can be fulfilled. Thank you very much for your attention. It's wonderful to greet you here today in Brussels. Thank you. I now invite you to watch the video address by UN Secretary General Guterres.
Excellencies, distinguished guests, I thank the European Union for hosting this conference. This is a watershed moment for Syria. Syrians are on the threshold of a historic opportunity to realize their aspirations for a peaceful, prosperous and inclusive future. But the road ahead is a rocky one. After 14 years of war, Syria's economy has lost out on an estimated $800 billion in GDP. Infrastructure for critical services has been devastated, and millions of Syria, inside and outside Syria, continue to need massive levels of support for food, shelter, basic services and livelihoods. This includes the thousands of Syrians who have returned since December, and includes the 5 million Syrian refugees in neighboring countries who are deciding their next step. In all, over 2/3 of the population require humanitarian assistance, making Syria one of the largest humanitarian crises in the world. But funding for the humanitarian response continues to fall short. The international community must move with urgency to invest in Syria's future by expanding humanitarian support and reconsidering any cuts to funding at this critical time, by investing in Syria's recovery, including addressing sanctions and other restrictions, and by supporting efforts to ensure an orderly and inclusive political transition, along with the creation of institutions that serve, reflect and protect all Syrians. The future of Syria is a matter for Syrians to determine, and my special envoy is working with them to help shape that future. The United Nations remains committed to help Syrians build a country where reconciliation, justice, freedom and prosperity are shared realities for all. This is the path to sustainable peace in Syria, a Syria for all Syrians, a prosperous and thriving Syria, a Syria finally at peace. Let's work together to help the people of Syria as they take these momentous next steps in their journey towards a free, prosperous and peaceful future. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, today we open a new chapter for Syria. Syria faces a colossal transition, and there are inevitable challenges with this. The transition is highly complex. Socio-economic distress, insecurity, political challenges are all interconnected. We are, Minister al-Shibani, fully aware of this, and you have a huge responsibility on your shoulders. But there is also immense hope after decades of brutal dictatorship and war. Hope for Syria, where all citizens can express their views freely without fear and enjoy safety and equal rights. For Syria, where people and businesses can thrive. For Syria, where conflicts are resolved by rule of law and justice, and not through fear or the barrel of gun. In this vein, I'm happy that today EU is pledging over €720 million for 2025. This will support the population inside Syria, as well as Syrian refugees and their vulnerable host communities in Lebanon, Jordan and Iraq. This is an increase of over €160 million from last year's pledge. We also pledge €750 million for 2025 for Syrian refugees and vulnerable host communities in Turkey. This conference is, of course, more than just pledges. Today, we send a message of collective support for a peaceful, inclusive, Syria-led and Syria-owned transition in Syria. Minister, we welcome the number of positive steps the transitional government took over the past 3 months. These include the agreement reached last week between the Syrian authorities and the Syrian Democratic Forces. This agreement is a major breakthrough. It could pave the way for increased stability and better future for Syrians. We strongly encourage parties to work on the implementation, and we are ready to support this. You also have a historic opportunity in the transition to tackle long-standing security threats, including chemical weapons and terrorism, including Daesh. We intend to support the deployment by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons of a verification mission to Syria with €4 million. I urge others to do the same.
Cooperation on the security and daily management of camps and prisons holding foreign terrorist fighters in northeast Syria also remains essential. The recent wave of violence has highlighted the fragility of this transition. We strongly condemn the attacks, particularly those targeting civilians. They must be addressed swiftly and decisively. We welcome the establishment of an independent investigative commission by the authorities, which must credibly investigate these acts. The existing UN Commission of Inquiry should be associated to these efforts. The EU is also a very strong advocate for civil society to be fully included in the transition process, which is essential for its success. I'm happy that today we are joined by several members of Syrian civil society. Justice and reconciliation are fundamental parts of transition. The people of Syria have lived through decades of horror. It's high time that all Syrians can live safely in peace. The EU will continue supporting UN accountability mechanisms and other transitional justice initiatives. Those responsible for war crimes and human rights violations over the past 13 years must finally be held accountable. There will be no peace without justice. Let us be clear. Not all parties want the transition in Syria to succeed. These parties include Daesh and Assad loyalists, but also Russia and Iran, who supported Assad's regime. We see malign attempts to derail the transition, be it by fueling violence or information manipulation online. We are hosting a conference on this topic on Wednesday. The recent violence in Syria is a perfect example of the dangerous consequences of this. External actors seek to manipulate the information environment to amplify tension between citizens and communities. And who really gains from this? Because the people of Syria pay for all of this with their lives. All actors, from the north to the south, from the east to the west, must respect the sovereignty, unity and territorial integrity of Syria. The path to peace, stability and prosperity for Syria requires the support and collaboration of all stakeholders, both within Syria but also beyond its borders. And at this critical moment in Syria's history, the EU is ready to play its part. Thank you. So I would now like to pass the word to Syrian Interim Foreign Minister, Mr. al-Shibani, please. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ممثلي الدول، السادة الوزراء والمنظمات الدولية الكرام. أستهل حديثي معكم اليوم بتوجيه خالص الشكر إلى مملكة بلجيكا الكريمة قيادة وشعبا على استضافتها مؤتمر دعم مستقبل سوريا، وإلى جميع الدول والجهات المانحة التي تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري في ظل ظروف استثنائية فرضتها سنوات طويلة من الحرب والدمار. لقد احتفل الشعب السوري بخلاصه من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة نتيجة الإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد لشعبنا السوري. إن اجتماعنا اليوم له واجب أخلاقي قبل كل شيء تجاه المحنة الإنسانية في سوريا، وهو فرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة السوريين ومواجهة التحديات العالمية بروح من التضامن والتفاهم. إن المؤتمر اليوم يتميز عن كل نسخه السابقة بالمشاركة الرسمية الأولى للجمهورية العربية السورية بتمثيل حقيقي نابع ومؤيد من الشعب السوري. لقد شهدت سوريا تحولات سياسية كبيرة في الآونة الأخيرة، فبعد الإطاحة بنظام الأسد الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر بدأت مرحلة انتقالية جديدة التف فيها السوريون وتوحدوا جميعا حول إدارتهم الجديدة لدعمها وإنجاحها،
وعقد المؤتمر السوري للحوار الوطني الذي جمع المجتمع المدني ومئات من ممثلي الشعب السوري بمختلف مكوناته وفئاته، وأعلنت مخرجاته المشتركة في أول مشهد يشارك فيه الشعب السوري وممثليه مشاركة حقيقية في القرار السياسي منذ أكثر من 5 عقود من الظلم والاستبداد. كما بدأت الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول وفي تنفيذ الإصلاحات الداخلية في مؤسسات الدولة السورية لمكافحة الفساد وتحسين الشفافية الحكومية، مع الالتزام الكامل بتعزيز المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري، وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية، وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة. السيدات والسادة، إن أمن سوريا واستقرارها يتعرضان لتهديد مستمر من قبل جهات خارجة عن القانون كفلول الأسد وبعض الميليشيات المتمركزة على حدودنا مع دول الجوار، إضافة لانتهاك إسرائيل لاتفاقية 1974 وتوغلها في الأراضي السورية مستغلين المرحلة الانتقالية الجديدة. كل هذه المحاولات تشكل خطرا كبيرا على سيادتنا وسلامة شعبنا. إن الجمهورية العربية السورية دولة واحدة موحدة، ولن يتسامح السوريون مع أي محاولة للمساس بالسيادة السورية أو تقسيم سوريا أو فرض مناطق نفوذ على حساب وحدة البلاد. وفي هذا السياق رأى العالم أجمع نزول جموع السوريين للاحتفال في الشوارع والميادين بعد الاتفاق الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية الذي نسعى لإنفاذه مع مراعاة كامل الجوانب الإنسانية للسوريين في شرق سوريا، والتأكيد على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وضمان عدم استخدام الأراضي السورية الموحدة في خلق فوضى عابرة الحدود أو تهديد لدول الجوار أو العالم. ورغم محاولة فلول النظام البائد الأخيرة الفاشلة تقويض الأمن والسلم الأهليين، إلا أننا عازمون على المضي في تطهير البلاد من بقايا الفساد والإجرام، وإعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وتمكين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولن نسمح بأن يتم تبني رواياتهم ضد الحكومة السورية أو فرضها ضد إرادة السوريين، حيث استغل النظام السابق ورقة الأقليات وأساء استخدامها. فإننا نرفض أن نفعل الشيء ذاته، فقد أدت 54 عاما من حكم الأقلية إلى تهجير أكثر من 15 مليون سوري وسقوط مليون شهيد وقمع الأغلبية والأقليات الأخرى على حد سواء. وإننا في الحكومة السورية الجديدة نؤمن بالمواطنة لجميع السوريين بكافة طوائفهم، ونؤمن بأن الكل متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات. إن عهد الاستبداد قد ولى، وقطعنا وعدا لشعبنا أن عصر الظلم قد مضى ولن يعود، ولن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بالدماء البريئة خلال 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة. وقد اتخذنا تجاه أحداث الساحل السوري المأساوية التي هزت سوريا والعالم خطوات عملية فاعلة في هذا الاتجاه، وكان أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق. وكما هو الحال الآن، تبقى الحكومة السورية الجديدة الضامن الوحيد للسلام الأهلي. السيدات والسادة، نحن هنا اليوم ليس فقط لنتحدث عن المساعدات الإنسانية المؤقتة، بل لنضع الأسس لحلول شاملة ومستدامة عبر إجراءات حقيقية ملموسة تبدأ برفع العقوبات الاقتصادية ودعم جهود إعادة الإعمار وتمكين الشعب السوري من إعادة بناء وطنه من جديد، بعيدا عن الضغوط السياسية والعقوبات الإحادية التي لا تزيد إلا من معاناته. لقد مر الشعب السوري بظروف قاسية، حيث تعرضت البنية التحتية لدمار واسع، وأصبح الملايين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية من غذاء ومياه ودواء وتعليم وخدمات صحية. ورغم الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة بالتعاون مع شركائنا الإنسانيين، فإن التحديات لا تزال كبيرة. وفي هذا السياق نثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات
في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لم تصل بعد لمستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا. إن سبب هذه العقوبات هو النظام الإجرامي البائد، وها قد زال، فاستمرارها اليوم يعني أن السوريون هم المعاقبون. إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لم يعد مجرد مطلب حكومي، بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ أن هذه العقوبات تمنع السوريون من استعادة حياتهم الطبيعية، وتعيق الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يحتاجها الشعب السوري للنهوض ببلده ووطنه. فلا يمكن أن نتحدث عن التعافي الاقتصادي والتنمية الإنسانية في سوريا بينما لا تزال القيود المفروضة تمنع حتى وصول المعدات الطبية وقطع الغيار لإصلاح المستشفيات والمرافق الخدمية الأساسية المتضررة. السيدات والسادة، إن الخطوات التي نتخذها نحو نهضة سوريا ينبغي أن تتوافق مع تطلعات شعبنا الذي لا يزال يعيش في المخيمات حتى الآن وفي البلدات المدمرة والمدن المنكوبة. إن إعادة أعمار سوريا التي هدمها النظام الإجرامي البائد ليست مسؤولية وطنية فقط، بل هي مسؤولية دولية أيضا. فاستقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم. وإن إعادة تأهيل البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد وتأمين عودة كريمة للنازحين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم كلها أمور تتطلب تعاونا دوليا جادا. وإننا ندعو اليوم جميع الدول المانحة إلى المساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار في سوريا ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وإعادة الأمل لملايين السوريين. إن الحكومة السورية الجديدة تؤكد التزامها بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من كافة المناطق والمكونات، وتهيئة الظروف الملائمة والكريمة للعودة الآمنة والطوعية لجميع اللاجئين، الذي لن يتم إلا بتأمين الحماية والالتزام لحقوق اللاجئين في البلدان المضيفة. ونحن منفتحون على الحوار والتعاون في كل ما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعيد لسوريا دورها الطبيعي في المنطقة والمجتمع الدولي. وفي الختام أجدد شكري لكل من وقف بجانب الشعب السوري في محنته، وأدعو الجميع إلى اتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة عودة السلام والاستقرار. إن سوريا تستحق أن تعود قوية، وسنظل نعمل مع كل من يؤمن بالإنسانية والعدالة لتحقيق هذا الهدف. ونحن على ثقة بأننا جميعا بتضافر جهودنا المشتركة قادرون على دعم سوريا لتجاوز هذه المحنة وبناء مستقبل مزدهر يسوده السلام والأمن والاستقرار. وشكرا لكم. Thank you very much. And now we'll pass the floor to Mr. Safadi from Jordan, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam President, Mrs. Leyen, my dear friend, High Representative, dear Kaya, dear friends. And let me start by again recognizing our colleague, the Foreign Minister of Syria, who's here for the first time in a very important sign of the changing times that our region is going through. So again, I join my colleagues in welcoming you here, Asaad. Dear friends, all through the years of the Syrian crisis, Europe stood by the Syrian people. The Brussels conference has been a steady and effective European commitment to the Syrian people, helping meet the needs of millions of refugees. This commitment continues. As the Syrian people embark on a new path towards rebuilding their country and their lives, Europe is again taking the lead in offering support. Thank you. The Syrian people deserve to live in peace and dignity after decades of suffering. International help is key as they grapple with the legacy of one of the darkest chapters in their history and begin the rebuilding process. A stable and safe Syria
is in the interest of all, in the region and beyond. Therefore, it is imperative that international support flows quickly and steadily. Sanctions must be lifted, and early recovery projects are essential at this point. Support must focus on key sectors that meet the needs of the Syrian people and keep institutions running. Investment in energy, housing, health and medical sectors, among others, must be a priority. Early recovery projects that provide houses, schools, hospitals, and create job opportunities are essential for creating conditions conducive to the voluntary return of refugees. If we all come together, we can make a difference, and Syrian refugees can go back and contribute to rebuilding their country. Dear friends, in Jordan, we stood by our Syrian brethren in times of crisis and peril. We stand by them today at this historic moment of promise, hope, and opportunity. Jordan hosts 1.3 Syrian refugees. We did everything we could to ensure that they live in dignity. In Jordan, only 10% of refugees live in camps. Our schools have been open to all Syrians in the same way they were open to our own citizens. More than 150,000 Syrian kids are enrolled in our public schools. That's about 11% of the student population. We provide Syrians the same medical treatment we provide Jordanians. We give work permits and we share our scarce resources with them. But without your support, Madam President, dear friends, we would not have been able to meet their needs. That support must continue to flow. The answer to the refugees' problem is obviously their voluntary return to their country. But until conditions are conducive to this return, their needs must be met. Host countries cannot take care of refugees on their own. There is the alarming drop in support for refugees, and organizations that care for them must be reversed. We hope this conference will allocate the funds needed to ensure that host countries can continue to shoulder their human responsibilities of caring for refugees. Dear friends, our meeting today could not have been more timely. It is a practical step to support the Syrian people. It is also a message that the world stands by them as they move towards a better future of unity, peace, and stability. The responsibility facing the new Syrian government is huge, but so is the opportunity of fulfilling the rights of the Syrian people to a country that is safe, united, free from terrorism, all-inclusive, and that guarantees the right of all Syrians. After all the pain and loss and suffering they have endured, the Syrian people deserve to live in freedom, equality, dignity, and peace. And Syria's territorial integrity and sovereignty must be respected. Israel must immediately withdraw from Syrian territories it has occupied and must stop meddling in the Syrian affairs. Its actions are unlawful and destabilizing. The Syrian government has said, even now, that it is fully committed to the 1974 agreement. Israel must uphold that agreement too, and it must respect international law. Otherwise, it will be sowing the seeds of conflict and chaos in the region again. Dear friends, again I say, Syria's stability is key to regional stability. The new Syrian government carries the responsibility of meeting the rights and aspirations of the Syrian people. But we collectively have a responsibility to help them do that. This conference is a clear signal that Europe is shouldering this responsibility, that Europe is again taking the lead, and we thank you for that. Thank you, dear ministers.